أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وايد السلام يا ولا ميل بعد كدعوانيسا ولا سودوا دمانتينا thank you so much انتينا ان كومنت soo bixi walaalayaal subscribe aan ihana please subscribe garay insha Allah baro English marka insha Allah waan akhris caadi ma akhriya dan hadan tartiib baan idinku akhrina insha Allah look up you should look up every new words in a dictionary you should look up every new words in a dictionary ترتيب وانا اخرنيا سي عادي وانا اخرنيا هذا ترتيب وانا اخرنيا ان شاء الله يا you should look up every new words in a dictionary she loved to look up at the stars at night she loved to look up at the stars at night look up to most boys look up to their fathers. 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 Look over. Look over there. Look over there. Look over the fence. Look over the fence. She looked over her notes before the exam. She looked over her notes before the exams. Before the exam. Look out. Look out the car. Look out the car. Look out. Here comes a speeding car. Look out. Here comes a speeding car. Look out for. Look out for. The children, the older children, look out for the younger ones. The older children look out for the younger ones. Look into. The police are looking into the thefts. The police are looking into the thefts. Look down on. Look down on. Most rich people look down on the poor people. Most rich people look down on the poor people. Okay, ترتيبا أخرى إن شاء الله. Look up. وهذا الآخر نكرتاه. Look up. Look up. You should look up every new words in a dictionary. You should look up every new words in a dictionary. One more time. You should look up every new words in a dictionary. She loved to look up at the stars at night. She loved to look up at the stars at night. Look up to. Look up to. Most boys look up to their fathers. 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 Look
over. Look over. Look over there. Look over there. Look over the fence. Look over the fence. She looked over her notes before the exam. She looked over her notes before the exam. Look out. Look out. Look out the car. Look out the car. Look out. Here comes a speeding car. Look out. Here comes a speeding car. Look out for. Look out for. The older children. The older children look out for the younger ones. The older children look out for the younger ones. Look into. Look into. The police are looking into the thefts. The police are looking into the thefts. Look down on. Look down on. Most rich people look down on the poor people. Most rich people look down on the poor people. markaan noo macneeyo bara English look up. Look up marka waxa waaye macnaha ku siinaa macna ka badan ay leeyihiin waxa ogaada insha Allah macnaha kaliya ku siinaa kaliya maaha okay halkan look up. You should look up every new words in a dictionary. That means you should of advice baa lagu siinayaa. You should look up ka fiiri every new word erey walba cusub in a dictionary ka fiiri macnaa ereygaada garanaynin oo kugu cusub dictionary ka fiiri you should look up dictionary ka fiiri erey every new word ereyga cusub markaad aadan garanayn in a dictionary any dictionary kaad rabtid baa ka eegaysaa ma garatay. She loved to look up at stars. She loved to look up at the stars at night. She loved waxay jeclayd waa past tense here. She loved waxay jeclayd to look up in ay kor fiiriso at the stars xidigaha at night habeenkii. So habeenkii waad markaad kor fiirsid habeenada qaarkood cirku nadiif u yahay waxaad arkaysaa in cirku xirneen waxaad arkaysaa xidigada aad ayay u badan yihiin ma garatay. So marka she loved waxay jeclayd to look up inay kor fiiriso at the stars at night inay star habeenkii ay fiirso. Waxaan xasuustaa markan aan Talyaaniga aadna gabadheeda mid ka mid ah ayaa waxay jeclayd habeenkii inay fiirsato xidigaha intay dhulka saa u seexata xidigaha kor fiirsan jirtay. Marka waxa is very very beautiful even aniga markaan joogo Soomaaliya saas oo kale banaanka daarada inaan seexdaa saa u fiirsan jirnay xidigaha. It's beautiful waa habeenkii inaad fiirsata xidigaha. Ala kulli xaal she loved waxay jeclayd to look up inay fiirsato to look up inay kor to look up means inay kor fiiriso at the stars xidigaha stars xidigaha at night habeenkii. So look up to marka most boys wiilasha badankooda most boys wiilasha badankooda look up to waxay look up to their fathers. That means waxay jecel yihiin ama inay ku daysadaan aabahood. Most boys wiilasha inta badan look up to waxay jecel inay ku dayadaan their fathers. Marka in wiilasha inta badan waxay jecel aabahood inay ku daysado kaliya aabaha lagu dayan karo waa aabaha fiican not aabaha qamra cabay not aabaha jaadka u fari not aabaha saqajaanka maya waxun ku dhaqmayo ilaahan ka cabsanaynin laguma daydo. Only you look up marka qofku dayn waa inuu qof wax wanaagsan suubiya uu yahay aanan ahayn qof xun oo ilaahay ka furto kale laguma daydo. Just to look up markaan kulay that means waa qof wax wanaag suubiya
not qof wax xun ku suubina qof wax xun suubiyo laguma daysado marka waa most boys wiilasha inta badan look up to waxay jecel inay ku dayadaan their fathers aabada sababta waxa loogu dayanayo aabahaasi waa aabo fiican oo wax wanaagsan suubinayo ilaahay ka cabsanayo that's way wax wanaag suubinayo ilaahay ka cabsanayo ama dadkiisa caawinayo qof u baahan in lagu daysado inuu yahay insha Allah look over waa maxay look over there waxa lagu dhihi karaa xaggaa fiiri look over there waxaan ku tilmaamaya xaggaa fiiri look over there xaggaa fiiri baan ku leeyahay xaggaa fiiri waxaan ku tilmaamaya halkan waxaan ku dhihi look over the fence waxa la yiraahdaa maxay yiraahdaa guryaha maaragtay waxa ku wareegsan birooyin ku wareegsan maaragtay fence kaas ayaa la fence-gaasi fiiri look over the fence macnaha fence-ga ayaa la yiraahdaa geedaha ku wareegsan korkooda fiiri she looked over her notes she looked waa past tense kan here she looked over waxay fiirisay ama ay ku noqotay her note that means note-kii ay qaadatay ay ku noqotay before the exam that means markaad school dhiganaysid oo maclimadda ay hadlayaan oo lecturada oo kale university markaad gashiin oo college markaad aadid macalinka lecture macnaha uu hadlayaa wixii uu sharxayaa markaad waad qorqoraysaa those called note marka imtixaankii waqti la gaaro ama guriga aad tagto wixii aad ku noqonaysaa those called note macnaha kuwaas ayaa note la dhahaa insha Allah I don't know of Somali note waxa lagu dhaho walaal haddaad taqaanin isoo sheeg insha Allah hadduu macalinka uu wax sharxayo ama uu sharaxaad uu wax ku sharxayo aad inta qalin qaadid aad qorqortid ereyada aad markaa rabtid inaad fahanto aad qorqortid hadhow ku noqonaysa so those called notes of Somali waxa la in bariya walaal isoo sheeg insha Allah marka iyada waxay ku noqotay note-keeda ayay ku noqotay imtixaanka intaanay gelin ayay ku noqoto indhaha ku fiiriso ay baratay taas baa laga wadaa look out that means taxadar look out means waa taxadar ma gartay look out the car that means gaariga iska ilaali look out the car means gaariga iska ilaali look out waa is ilaali here comes halkan waxaa soo socda speeding car that means gaari aad u xiimayo speed ku soo socda ayaa soo socda iska ilaali look out for halkan waxay look out bayd mogta hadda look out for so look out for muxuu noqonayaa the older children caruurta so why am I saying the older sax weeyaan the older children caruurta waaweynka ah look out for macnaha waxay ka warqabaan ama ay ilaaliyaan the younger ones kuwa yaryar waad ogtihiin caruurta maxaa yiraahdaa wadamada kala joog wadamadaani waalidka ayaa ka warqabaya laakiin caruurada wadamadaas oo kale caruurta waaweyn ciyaalka yaryar walaalahu way ilaaliyaan marka taad u malaysaa caruurada meelahaas ku dhagan caruurada meelahaas lagu dhalay caruurada inta lagu kala caqli badan ayaad u malaysaa ma garata marka caruuraha maxaa yiraahdaa waaweynka ah waxay ka warqabaan ama ay ilaaliyaan caruurada yaryar ayay ilaaliyaan the younger ones kuwa ayaa ka yar ayay ka warqabaan inay dhibaato ku dhicin ay dabka taabo waqti hooyada markay mashquulsan tahay caruurta yaryar kuwa waaweyn caruur dabkii bay ka ilaalinayaan maxaa yiraahdaa inay wasaq afka gashtaan bay ka ilaalinayaan waa sidaas oo kale insha Allah halka look into so the police are looking into the thieves that means meel baa la xaday so police ku imanaya wixii la xaday investigation buu soo binay wuu fatashaya wuu fiirinaya sida uu uga helo some clue uu wax uga helo si uu raadiyo wixii wax dhacay ma aragtay marka waa soo socda police are looking into police wuxuu raadinaya ama fiirinaya the thefts that means wixii la xaday ma aragtaa oo meeshii ka maqan wixii uu fatashaya fiirinaya inuu ka helo macnaha wax uu hadhow dadkii wax xaday sidii wax loo raadin lahaa insha Allah look down waxa weeyaan most rich people dadka taajiriinta ah look down on waxay yasaan ama hoos u dhigaan ama cadaadiyaan the poor people dadka ka faqrisan dadka oo ayaa ka liita ayay hoos most rich people dadka taajiriinta ah means waa doctor dadka qof ka taajiray wuu yasaa ma gartay marka inkastoo ay aad iyo aad u xun tahay ma aragtay most rich people dadka ay taajiriinta look down on waxay hoos u fiiriyaan ama ay yasaan the poor people dadka iyaga ka liita ayay yasaan marka insha Allah walaalayaal casharka intaas baan ku ekeenaya qari caafimaad baa idinku ogaa insha Allah salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh